Hi guys, good evening everyone. Today is on 21st September na ndo ile siku ndo ile siku inaitwa Born Day. It's my birthday. It was my birthday actually. It is my birthday. So bado magedha bado. It's my birthday. Kuna wase huku nje wana happen tu wakisherehekea birthday yangu. I was supposed to show up at so many different places, but unfortunately I could not. There were guys who had set up some surprise initiatives for me, but leo ndio waliona kweli kumbe vitu inaweza kuwa ngumu. You know, it was not possible because I did not manage to turn up to at so many, or rather at a number of those events, because nilikuwa na my own ideas. I had my own ideas. Nimeona Terry Kitui, Agri Mutoro, Mzee Budo, your birthday is always a day before mine, I think. Happy birthday, belated birthday, my brother. Huyu Budo huyu tulikula na tabu mingi sana at Kenya Polytechnic. Mimi yeye Wamboka, kina Majembe wa Machacha. So that is it. Halid, naona majamaa wangu hapa wanakuja kwa wingi. So it has not been such an eventful day for me like they've always been. I'm that guy who's been throwing bashes left, right and center. This time round I chose to go low profile. Just like last year's birthday. Last year's birthday pia iko na mamboembwe na so Budo, Conrad Budo, kumbe tuko siku moja no wonder mimi na wewe tunapatana. Governor Simba Arati pia tulikuwa na yeye Kenya Poly. Yes. So guys, what sorry. I was just highlighting a comment there. So what Conrad Budo is saying is Governor Simba Arati was also at Kenya Polytechnic with us hiyo time. Hizo time huyu Budo alikuwa mdosi wetu bwana Kenya Poly. Hapana mchezo, msimuone hivyo. Christine Wafula, asante sana. Thank you very much. Henry Onyango, asante sana, nashukuru sana. Leo sasa naona Phyllis pia kwa hapo. Sara, thank you very much for your wishes. By the way, throughout the day my Facebook accounts, Telegram accounts, WhatsApp accounts zimekuwa tu a buzz na warm wishes kutoka my followers, friends and relatives who've been wishing me brighter days ahead. And nashukuru sana. Kiongozi David Burare, huyu sasa ukisikia wale wanaitonga wale majeshi wa Papa wa Roma, ama uliwacha David? Steve Wekola aka Rama, nakupata kwa wingi. Rama, bado uko na deni yangu wewe. Hatujawahi malizana, hebu fikiria je hiyo maneno. Sasa mkiona hawa wananiita Junior, ni wale wanajua mahali nilizaliwa na wanatoka hiyo mtaa. Mahali nilizaliwa. I was born at Bungoma District Hospital, and I'm choosing to call it Bungoma District Hospital because that was the name ilikuwa inajulikana nayo those days. But siku hizi inaitwa BCRH. Nilikuwa hapo hizo siku.
So by then my family was staying in Kitinda, Kitinda village. That is on 21st of September. Najua mnataka niwaambie hiyo mwaka, lakini tulieni, weka mpira chini nini alafu of course for those of you who don't know, I will tell you today. Why among the people I have to think twice before I say anything to them is Speaker Wetangula. So my father tells me, and my mother while she was still alive, she used also to tell me that when I was born, Weta and my father were buddies like this. So yeah, so alikuwa Weta anaishi alikuwa anaishi na father, alikuwa anakaa naye huko Kitinda. Yeah, and my father's house, ile simba ya father yenye alioa ndani my mom, mtu alikata hiyo ka ribbon, the ribbon kale ka Hello. Sorry guys, I was telling you something. I was telling you that when I was born, Weta was one of the close buddies of Mzee, my father. And they used to live pamoja huko Kitinda. And that is why he's one of the people, before I say something about him, I have to think twice. You know, my choice of words has to be measured. I'm sure most of you know that, and in fact, someone was trying to tell me that I don't criticize Wetangula as much. Okay, to me, Wetangula is not Wasio, as in he's not someone I can just throw words at, and more so the fact that we have that history. Yeah, he's like my father. You expect me to say anything negative about Papa Herbert Simiyu, even if I know? You expect me to come out guns blazing? No, you guys, I have to paka nitulie, nicheze chini. Hapo sasa ndio nasikianga watu wanaenda kwa bedroom kuongelea kwa bedroom, zile issues za kuongelea kwa bedroom na zile za kuongelewa kwa sitting room. Sasa yeah, there are some things that I cannot openly say about him, even if he does them or he doesn't, or he's associated with them. I have to measure my words. So yeah. Naona majamaa mmekuja, so I'll just redo the comments. Rose Terry Kitui, Agri Mlongo, Conrad Budo. Niliwaambia Conrad ni mti yangu kutoka mbali sana, tumejuana siku nyingi, and is also that is now the guy, if I'm not wrong, Conrad maybe we were born the same year. Conrad tumekuwa naye Kenya Poly, for those who are just joining us, and he was also a student leader. At the time when I was a student leader, he was also a student leader. Jack Wamboka was the vice. Then Majembe Machacha was somewhere, I think the secretary general or something, or assistant. Yeah. Tulikuwa hiyo time. Mimi mwenyewe nilikuwa nasimamia social mambo ya events na nini. That is at Kenya Polytechnic, yeah. Hizo siku kabla ikuwe sijui college, sijui university college or something. Naona Halid,
Kudo na Budo alipolisema, alikuwa hata akataja ya kwamba Simba Arati was also with us, by the way. That time when we were at Kenya Poly, he was also there. That is how God anaamua kuinua wengine sana, wengine anamwambia nyinyi kujeni polepole. Anaambia wengine kuja polepole ama mbakia hapo. Henry Nyongesa, Filisara. Then we have David Burare. David Burare ni mtu wa Weta mbaya. And he's the person, by the way, vile nimemuona ndo nikaanza kuongea hiyo story ya Weta. I'm sure maybe wengine wenu mnashindwa sasa Weta ametokeaje kwa history ya birthday. So Weta was, when I was born, Weta was living with us. Kitinda. That is what my father and my mother tell me. At least for my mother, she told me that, and my father tells me. Steve Wekola, that is Rama. Linda Nekesa is my cousin, yeah. Ndio hao watu wananiita Junior, ujuni watu wamenijua kutoka mbali. And we have Jenny Nyongesa. Happy birthday. Do asanteni sana. I've received hundreds of warm wishes, and I don't take them for granted. Some of them have been actually pegged on the CSR programs that I have been running with those people who share a common goal with me in terms of CSR. Tumesaidia watu sana hii county yetu since 2014. I would want to believe that we have done our bit in terms of giving back to the community. So and by the way, one of the persons wale wenye nimekuwa nao kwa one of the CSR, that is Uisenge Centrin Tunduli has been the treasurer of KC, that is Kandui Constituency WhatsApp group, that has been running CSR for since 2014. Is it 2014 or 2015? April 17th. I remember the day nilifungua hiyo forum, but I don't know whether it's 2015 or 2014 or 2015, thereabout. But I remember the date and the month, April 17th. So she's been the treasurer na ameshikilia hapo up to now. She's the treasurer and she's doing very well, absolutely well. Asante sana Senge. And KC has done CSR worth over no, not 7, 3 million. 3 million. 7 is what nikipiga mahesabu zile groups zenye nimekuwa nazifahamu nazianzisha na maybe kutake lead role. Yeah. So asante sana Centrin. Douglas Mutala. He says happy birthday bro. Live long, keep doing the good work. Thank you. Mungu akiendelea kutuwekelea mkono tutafanya vitu mingi sana. Then we have Bruno. Bruno anasema happy birthday bro, aka Fourth Estate. Blessings. Asante sana Bruno. And by the way, Iku is not even in the Fourth Estate. This is the third arm of Bungoma County government. Third arm of Bungoma County government. There are things Iku does no other media house can do. Take that to the bank. Take that to the bank. That is Bruno. Sorry, nilikuwa nimeacha nini kwa hiyo ya nani. So that is Bruno. Then we have Cosmos Masibo. Asante sana. Happy birthday kiongozi. Elfo mwenyewe. Elfo amekuwa Mombasa, amekula raha sasa hivi anaanza kuniandikia ma messages hapa. Hata naweza kataa hii message yako Elfas. Lakini anyway ni sawa tu. You have remembered me. After coming back, thank you very much my brother. Elfas is actually vile anasema mtu kijana mjomba. Mama yake ni aunti yangu. And we have grown up together. We have been raised huko Kitinda. Kabla mimi tuhame tukuje Ranje, and finally myself I shifted to town, you know. So Elfas is someone I've known for years. In fact kitambo Elfas wewe ama wacha nisiende hiyo line, but one day hii conversation tutakuwa na, I used to think so many things about these Elfas. Nilikuwa nafikiria Elfas. And you guys have really what do you call it? You have put your roots here until no one can easily know. And by the way, Elfas does a lot of work here. Elfas has been how do you call them, volunteer or Red Cross
and on top of what he also does a lot of CSR by himself, and he's among the few guys you can always rely on when it comes to blood donation drives. He can single-handedly pull a blood donation. Huyo Elfas huyo mnaona huyo. Huyo hapana mchezo, and he's also an MC. He's one of the biggest MC actually Bungoma. I would want to rate him as it stands based on the jobs zile anapata na nini. Elfas ranks tops, and pia kona hapo tuna Edgar Mtiangu. So the two guys are the top MCs I know in this region. Wale wanafanya UMC, wanaweza kuja UMC na crack jokes wafanye nini, and these guys are just humor, total comedy. Yeah. Aya, kuna Regina is my sister. Regina ni kutoka familia kina Machio. Regina, those of you who know akina Walter, you know akina Juma the footballer, unajua Dennis Machio, photographer wa sports, and actually I saw the other day he's also venturing into live streams and stuff. Dennis is big shot. Nyuma ya camera. Kijana pana cheza naye. He did for us a Lukembe, a documentary that, because the governments that are in place are not they think that I'm not a psychophant to them, so wanakata kunini, they refuse to pick it up. But that thing is an educative clip about Bukusu culture. It was done by Dennis Machio. So asante sana Regina ni dada yake mkubwa. These are families I've grown up together with. Watu ambao tumegrow, watu ya town. Ukisikia watu yenye Bungoma town, hiyo Machio's family hapana wasio. Baraza Alan, Baraza Alan, sorry, my phone was about to go off. Where's Baraza Alan? Musonye Munialo, mtu ya Arsenal. This guy does works with an NGO, and he loves sports. Two things I know about him: he loves sports and he loves rumba. So ni jamaa mkikaa naye mahali kukikuwa na rumba, you be sure that mutakaa mpaka vile mutafukuzwa. And he loves Arsenal so much. He's one of the officials and top officials of Arsenal in Bungoma. And he's wale maboys wa mtaa, unajua maboys unapiga makona mbili na yeye hapo unapata anajulikana kila mahali. Unashindwa jamani aje. Nimeona Baraza Alan nilikuwa nimekuruka. Baraza Alan nilikuwa nimekuruka, sorry. Kwa nimeruka Baraza Alan. Omami de facto leader. Thank you very much Baraza. As you know, the movement vile nilianza huko 2016, kabla nianze kufungua hizi groups 2016, I was criticizing kidogo nika criticize Wangamati kiasi, but by then tulikuwa tunafanya the group that was ilikuwa imeshika your time sana kwa Bungoma Digest, and that is why Dr. Olela, who is now my friend by the way, Dr. Olela is one of my close friends now, but that time he used to delete my posts because they were injuring campaigns za Wangamati. Unajua mimi nikitoa kitu natoanga kitu yenye nimechimba, nimejua nimefanya panel betting, nimejua hii kitu kitoka watertight. So nilikuwa na lima yeye sana Mwalela akaamua ku delete posts zangu. That is why now I decided, why can't I start my own? And by the way, some guys have been asking me, why is it that you don't have many followers on Ikwe updates Facebook group? You don't have more numbers, uko 50,000, 100,000 on Ikwe movement. You don't have nini? I'll give you a response right here kwa hii post, kwa hii comment ya Alan. You know, I have platforms zenye niko nazo. By the way, the kind of followers I command, the kind of followers I hold, I doubt if there's anyone who has around here. Kwa sababu you can imagine, niko na Facebook group, that is Ikwe movement. Kuna Ikwe movement Telegram pages mbili. Kuna Twitter who is not doing so well because energy zangu nimeweka kwingine. Kuna YouTube ambayo sasa hiyo nimetaka ikuwe tu ya video sana.
Alafu and because I split attention ya my followers kwa YouTube na Facebook, unaona pia ina affect following. So wale wenye wananifollow tu kwa Facebook wanafikiria, oh, that is all Edu has. You understand? But clearly I have enough followers. Followers wangu ni wengi sana. Utapata pia ma updates zangu, zile random updates, zile vitu zinatokea hapa na pale, muzifanyia kwa WhatsApp. Na WhatsApp I have ikue online space which is an announcement group. Iko na over 1,000 people, 1,000 followers. Kuna channel limefungua juzi, haina watu wengi sana but iko in hundreds now. Kuna group ya ikue movement, Facebook, WhatsApp group. Kuna bado ikue family coming up. So all these, put them together, you know, that is a very good following. And again, remember, on WhatsApp peke yake nikikaa tu ati now I want to share my content, watu wajue what I'm doing, I'm about, I'll have over 300, I have a subscription of over 300 WhatsApp groups. Facebook groups sijui ngapi. So me, I will put something on ikue updates Facebook page, then I share across. You understand? Like today nimesema hii live stream naifanya tu kwa ikue updates na kwa profile yangu Edu Wamalwa Simiyu, na kwa inaitwaje, YouTube page nimefungia hapo. Am I doing on YouTube? Yes, I'm on YouTube. I'm on YouTube. So you see, that is, I just want to talk to people, wale watu wenye wananifuata. Si ati nataka kutafuta cloud chasing nikiweka kwa my groups. I've not shared any link anywhere else. And it is for a reason. I just want to talk to people who have been following me religiously, people who've been wishing me well, people who've been sharing information with me, so that now me, I just do kidogo due diligence, then I share it out. So utapata at the end of the day, what I'm talking about is this movement is wide, equal, spread all over those platforms. That is why unaona membership, utapata following yangu ya, ukienda kwa page unapata si mingi, it's about 10k. Ukienda kwa network movement ya group iko about 14k. But once in a while najipatianga time, naweza jikiambia tu in a week or two I put my energies in one channel and I skuma it kabisa. So that is where we are. Munialo anasema happiest birthday kiongozi, asante. Eric Wambasi, enjoy your day and night, dad. Wambasi has been the communications guy wa former governor Wangamati, and there were the guys who are, you know, sharing the information and nini. And by the way, by that I would want to ask Eric Wambasi. We know that Ernest is no longer with us. He's the one who was running the show in Lusaka. At this point, we do not want to know who supports who supported who. We are one. We are going to bury one of our own. Kuna group iko ya mabloggers, muingie huko, wale wenye bado wanajifikiria kama wako kwa hiyo ligi ya mabloggers, tuingie huko, tuende tusaidiane, tuchangishe kitu kidogo ya kupelekea family. Ndio. We must also be counted, man. Christine Masafu, huyu ni Mfaransa, Mubukusu kutoka hapa Mayanja, but she's currently in France. She's one of the key persons who are success ya KC, Kandui Constituent WhatsApp group, in terms of CSR, you know, being ngambo na bado anatuma pesa nyumbani. When we talk about watoto kulipiwa school fees, she's there, and she would always come among the top 3, top 5. Yani contribution ikianza unapata amechangamka kabisa. So thank you very much, Christine. I'm sure not so many people notice that, but me, I notice. I'm always keen on such things, because I also want to know who among my followers or my members anakuanga prompt, you know,
and one of these fine days we will be rewarding people, just like someone had asked me that we look for wale watu wame excel kwa hii community yetu in Bungoma, you know, like just yesterday I noticed there's a policeman who has donated over 20 pints za damu, na amekuwa recognized by Kenya National Blood Transfusion Services. You understand? Jamaa anatokanga tu huko, amepiga picha na uniforms sijui ngapi akitoa damu. Mara nyingine ako na raia tu, you know, but it's someone me personally I know. So we will get to a point where we would also want to appreciate watu, you know. I'm going to talk to the leadership of this county to have such a thing, so that we don't just end up having a county that rewards mediocrity, you know. Tutafanya maneno. Daktari Opondo. Daktari, asante sana. Tumepoteleana daktari. Those of you who don't know, pale Chepkube from town. Ukienda kabla ufike kwa hii njia kuteremka, inakuanga kwa Orwenya ama kwa nani? Hizo magorofa ziko hapo chini. On the left sasa ukielekea, assuming sasa hii ndio njia kwenda Mumias, by the way nimekaa Mumias huko. So ukifika hapo Chepkube kuna njia kuteremka huko chini kwa hizo magorofa. Mahali kina Anwar wanaishingi huko chini. The building that's here next, there are some, I think 2 or 3 chemists there, but there's one that is nice. Yenye nakaa yani kitu imeenda group of schools, you know. That one belongs to Pondo. I don't remember the name, but hiyo ni Dr. Pondo. For those of you who want to buy medicine, I request you guys that you support him. Ni jamaa mpoa sana. Mti yangu sana. Kuna Tofik, asante sana. Ken Ambula Sailesh, mti yangu kutoka huko pande ya juu huko kwa kina Ken Kusimba huko wati ya Tongaren. Ambula is in UK. I think you are still in UK, Ambula, si ndio? Jamaa yetu sana, mtu wa nyumbani. Ambula is also among those people who are very prompt when it comes to CSR. And I think also wenye mko ngambo you feel that there's something we need to do. Wasa ngambo sana mmekuwa very very active when it comes to corporate social responsibility. Kwa wale ambao wanashindwa CSR ni nini? It's corporate social responsibility, yani giving back to the community. Hizi mamichango tunafanyanga, tuchangie huyu sijui mtoto hajaenda shule, unasikia watu wamechanga pesa nini, unasikia huyu sijui nyumba imechomeka ama nyumba imeanguka. Juzi tumefanya moja ya Mama Topista na ikuwe.com, tumefanya na Mama Topista, tukaenda tukamtibu macho. That those who came through. So these are the kind of CSRs I'm talking about. So thank you very much Ambula Sailish, Alex Milimo, Aleki Alex, wewe tutafutane bwana. Tutafutane mti yangu. Naona Eric Ombasi anasema happy birthday dad. Enjoy it. Asante. Joshua huyu Joshua sijui ni mdescribe aje. He's a blogger, sijui mara he's an activist. Huko Nairobi anasumbua sana. Lakini naonanga ni kama ni mti ya Papa wa Roma. Na muonanga ni kama namna hiyo. So asante sana Joshua. You should tell us your real names. One of these fine days utapata majina zako zinahitajika mahali hatutajua kitu ya kusema. Anthony Simiwa Lela, asante sana Anthony. Jane Muita, I've always known that you are in Dubai, or is it Qatar? But how you get first-hand information ya Bungoma town is what beats logic. Mimi sielewangi vile unapatanga info ya Bungoma kuniliko. How you are the one to prompt me that kitu may happen mahali fulani. I have a lot of respect for you in terms of uko na mapanya zingine hatari sana So asante sana Jen. I hope we are going to meet one of these fine days. We were supposed to meet when we were burying mtoto wa Dama, but unfortunately we did not. So thank you very much. So guys, mwishowe nitawaambia siku yangu vile ilikuwa. Wacha tu ni react to this. Nitawaambia Tofiko. Tofiko nakujua. Lakini unajua ni mti yangu sana, lakini the problem with you is
tangu zile siku tulikuwa pale Hawaya Primary, sijui uliingia mitini ukaenda wapi. Maureen Malabi. Pin location tukujie keki. By the way, let me tell you something. Today nimepitisha wase wote nje. All the surprise, but I'm sure it town maybe 2 or 3 cakes zenye zilifaa nipewe zimeingia tu, either wase wanazikula huku tao or something, but we will find time, we'll see. Price care hajasema kitu. What? Joshua anataka keki. Juma Mkhwana huyu ni DJ Space mwenyewe. DJ Space is one of the long serving DJs actually the long serving DJ or Drips, and he's also one of the best DJs in town. For those of you who know, Space amekuwa around for some time. Yeye anajua hii maneno, anajua kucheza muziki sana. So sasa yeye ndo anapeperusha muziki huko Drips. Ukifika hapo utasikiza Drips. By the way, Drips is my all time best when it comes to rumba za DJ. All time best ni huko. Ndio maana most times nimepata ka time kukaa mahali, I like going there because that is where I listen to nice rumba music. Kenina Achuti, asante sana. Mkonambi Matumufu. FBI, I think I saw you today in a Mercedes Benz. Leo nilikuona. I think I saw you. Niliona mtu akinipita mahali na Mercedes Benz kala fulani hapo, sitakuambia kala fulani kala ingine. Watu wanaweza kukutafuta. But I think I saw you somewhere today in Bungoma. Asante sana bro. Happy birthday kiongozi, tunakula ile mbuzi tena ama. Mbuzi lazima tukule. By the way, as it stands now, niko na mbuzi 3. Already members wamejitolea kutoa hizo mbuzi. So they're just waiting for my word to tell them when and where we are going to eat the mbuzi. So in my wisdom, I'm thinking we do it in December so that we can have more mbuzis. I would go for over 10 mbuzis. So that tukae mahali one time, one off, watu wajuane nini. So I would also by this communication ask wase wenye wako na wako kwa hospitality industry, munitafute kwa sababu hiyo itakuwa a big one. Ule mwenye atatupatia package poa ndo tutapeleka bash kwake, si ndio? Tutapeleka bash kwake. Frosky D, kesho tupatane mtaani. Froki is my cousin. Ndugu yake anaitwa Roy. Nyinyi watu mnajua Roy kweli bana. Roy alicheza mpira hii town. Yeye na Munju Simishi walikuwa wanacheza mpira mpaka UG huko. So these guys were serious guys in terms of sports. Walikuwa noma sana. And Froki is a DJ, sana ame specialize kwa reggae. Na siku hizi baada kijana unatamba, nilikuona unafanya ingine sijui uko Nairobi. That is good bana, good progress. Endelea hivyo. We'll always support you when we can. Anyona Oyengo Faith. Sasa Faith, asante sana for your wishes. Hata wewe pia umepotea, sijui kwa nini unapotea. Shida iko wapi? Patikana Felix Waswa. It's not belated, it's today. Bado tuko hiyo siku. Siku yangu haijaisha by the way. Wow, sasa tumefika kwa mtu anaitwa ngoaje wa neno la Bwana. Pastor Francis Khaemba. Pastor Francis Khaemba aliniombea sana. This one person who really wanted good things for me, but Mungu akaeka break akasema hapana. Huyu jamaa amekuja sana. Wacha kutulia hapo kwanza. So ndugu yangu asante sana Apostle Francis, nashukuru sana for your prayers. I remember I still promised you a headgear, ile microphone. I still remember. I will deliver it. That one I only made 2 serious promises. Hizo nita deliver ni kwako na kwa kuna mahali nyingine.
hizo mpaka nitapeleka. Kuna zile zingine nilikuwa namalizana tu wao namna hiyo, lakini sasa hii yenu hii ilibidi nijipange vizuri because those things were not available and stuff, but then I will do it. So thank you my brother for your prayers, and thanks for still instilling a sense into our community. Unajua through you guys and the word you give inasaidia sana the community, inasaidia sana the shaping the community. Watu wajuangi those topics mna pick and you talk about them. Kuna mtu anaweza kuja hapa kwa under depression na mnakuja mnaongelea about depression and how to go about it. It helps a lot. Mnaona siku hizi watu wanaanza kujua, wengine wanajua juu ya depression. J Julius. Asante sana J Julius. Osianjo Omondi Dominic. Dominic ni mtu wa Dominic alikuwa ananipigia. Nimeweka dunga juu nilijua you guys will call me. I knew you guys will call me. So nikaweka dunga. So guys, Dominic does mambo ya lighting. Ana light to go easy solar lights. If you want solar lights, contact Ujama. No, not that one, sorry. Yes, this one. Yeye ana offer services kuuza ma solar lights na nini. Where I'm building my small Simba, nimeweka hiyo kitu yenye aliniuzia I think for over 2 years and it's still working. Hata ukienda huko sasa utapata inafanya kazi. So he's one of those guys who are reliable. Na ako pia anakujaga ile services zile, maybe upepo imesukuma ako ka panel ka solar kamelala design fulani, he would come and he would do it at an affordable price. Unajua wengine watakuja wakwambia hapana, kabla tukuje lazima utulipe pesa fulani. He will come sort you first and then tell you bana, si ufanye tu vile ulifanya tukiwa China. You know what I mean? Cindy Lancelot, happy birthday. Asante sana Cindy, asante sana. Apostle ati keki nisikusahau. Hii keki tutakula hii keki. David Etakwa, happy birthday, asante. Honorable Livingstone Sichangi. Livingstone, asante sana, nashukuru bro. Nashukuru sana. Siku mingi hatujapatana bwana. Siku mingi hatujapatana. We should organize, we have a sitting tukunye kachai. Charagu, I remember you ukikuwa na kinyasa ya blue na shati ya white. That is Bungoma DEB. You know I know. Charagu ni kijana wa town. Siku hizi yeye ni mtu pia wa neno la Bwana, neno la Mungu. Hawa ndio wale majamaa wanasukuma Biblia, Injili kabisa. I don't know if you do anything else, Charagu. Maybe you can just share so that maybe one of these fine days when I'm talking about you, I can also sell your profile. I can also sell your hustle away from preaching. Yeah? Sindio? Terry na Bangala. Asante sana Terry. Terry is my close relative. So huyo tutamalizania kwa huko nyumbani, si ndio? Sasa sikia sasa. Etakwa na dedicate win ya jana to me. Okay, asante, nashukuru. Watu wanapenda football. Finally Mulamwa is here. This is my Mulamwa. She started by Mulamwa times 9. Saa hii amekuja amebakia na Mulamwa times 0. So but she's still my Mulamwa. Amecheza kama yeye. So Mulamwa, asante sana. Asante sana. Mahali huko unajua kuna keki iko hapo yangu. But siwezi ipata leo. Hiyo tutaiongelea siku nyingine.
David Baraza. David Baraza is a young guy. He's a very young guy among the youth, and he works with the Officia Mama County. She's the one who's I mean, oh sorry, why am I using the word she? He's the one who runs the communication bit ya mama, and so far he has done so well. I'm sure you guys noticed that wakati mama anafanya kitu mnaona inakuja iko angi na magrama mingi kama you know my things. By then let me talk about that. My posts zinakuanga na ma errors kadhaa kwa sababu at times I just pick what someone has posted na ikapale juu iko updates na ika signature yangu hapo chini because wamenitumia ndo nitume, so I have no time to edit, I'm doing other things, so natuma hivyo. So that is why at times nakuanga na ma errors hapa na pale, but then again that is those spontaneous posts zenye muweka kwa WhatsApp and where. But ukinipata kwa ikoikwe.com, the website, I take time, and those errors zenye zinakuanga hapo zinakuanga zile zenye genuinely zimenihepa, but otherwise yeah, we do that. So this guy is a guy that I look forward to grow the social media thing. He's also one of those boys who do not just wake up and post anything. Wale vijana wale wanajua kutumia social media, and when we start actually schooling our own about how the use of social media, these are the examples that I would want to give. You know, as a person, I would want to give such examples ya kijana. I've seen what he does, I've seen how he has grown to where he is. Kijana aliingia kwa kura, and let me tell you, this is what I've been saying. Whenever you are in an election mood, or rather kwa campaign mode, remember how you package yourself around those who are campaigning. Sindio, those candidates. How you package yourself is a great indicator of who you will be or where you will be when he gets or she gets there. Unaona? Uwezi kuenda unapiganga watu left right and center ati wakitusikia ati watu walipigwa mahali wewe ndio ulikuwa mstari wa mbele. Nani sijui vitu inafanyika wapi ndio ulikuwa, and you expect that person akupatie kazi ya PA ama akupatie kazi ya for example ya secretary wa office yake. It's not possible. That is a recipe for chaos in the office. Sindio? So just package yourselves well. Just package yourselves well. Buxton Mayabi. I think you know that ACC, you know an ACC. Yeah, Buxton, you must be an ACC. Buxton alikuwa classmate wangu my primary, and he has grown to be one of the senior government officials around here. Buxton hapana wasio. Huyo ni jamaa anatembelea kwa Land Cruiser. Buxton. Mti yangu. Lakini at least I appreciate you because at times when you come down here, you always remember to find out how things are down here. Information unaniuliza, unaniambia kunaendaje huku na huku. You know, mahali penye kuna kitu ya kusaidia. At times you invite me for a sitting, we share. Thank you very much, Buxton. You are one person who has grown through the ranks. Na mahali huko the last time nilikuona kwa TV ulikuwa unapambana na ule mjamaa ule MP wa huko juu Baringo ama wapi. Ule jamaa anasumbuanga sana huyo. But I'm happy that you stood your ground, ukamwambia kama mbaya lazima vitu ifanyike vile nimepeana amri, and yeah, you are the guy. So Buxton, asante sana my brother. Thank you very much. Thank you very much. Martin Kulieleho. You know guys, some of these posts I can't really get your faces well. Some of you guys I know you by face, but sasa siwajui na hizi majina zingine mnatumia kwa social media. I have a feeling this Martin I know him. I wish ningeweza kupop up nini yake vizuri. We have Martin Lusweti. Keep going. Martin Lusweti, asante sana. Suzanne Su. Zeeka pole kaka. Nakupita hapo. Narisha.
Okay, so pale Ngarisha kuna mahali pa kuuza keki ama nini? Yeah, if there is, then I'll pass by. I will pass by. Oma Misa Bomi. Asante sana, Tiberias. Very much, thank you. Felix Murunga. Felix mutiangu sana. Felix is one of the guys wale wenye once in a while we have those chats here and there on social media. And ni mtu waitao, so that is a brother from another mother. So guys, nini nimebaki? Simesha. So at least nimepata ma positive messages from members of the public. Nimeona comments za members, warm comments, rather warm wishes. But today I'm sorry I disappointed many, and the reason is when I went to sleep yesterday, actually it was today morning. Mimi usiku silalangi, usiku ndio nakuanga napanga vitu yangu, niangalie nione watu wasiibe dual, watu wasifanye nini, you know, so many things happen at night, so I'm always up and about, just kwa nyumba tu, si ati nje huko, wezi sio rahisi unipate huko nje. So I had actually decided that I was going to see my old man, Mzee Mwalimu Herbert Okumu. So yeah, so in the morning when I woke up, just before I left for Ranje to see him, I was informed that in fact not informed, I was reminded that zile miti zetu za kwa Mama County watu wanabeba zinaisha. And nikasema hey, these ones can't be left out. So I rushed there. I was able to get a few which I had booked earlier. Yes, I had booked them earlier. So nimeenda nazo. Nikawachia mzee moja kwa boma, tumekuwa na yeye, we've talked about so many things. And mnajua tu kawaida ya mzee. Mzee ukifika tu kwake kwanza ni kwanza kukunyorosha. Yaani anaonanga tu umekuja, there's something wrong with you paka nafanya panel beating. Naongea hii, anasema hii, naambia hii, fanya piga kona huku na namna hiyo. And I do a lot of listening when I'm with him. And yeah. Nowadays I talk to my father. Nowadays my father can listen to me. My father never listened to me. Never. Nyinyi mnajua Mr. Okumu, si wale walisoma DB, wale walisoma Moi Primary, mnamjua. So he's this disciplinarian who could not listen to anyone until after my first salary, when I bought him a phone. I remember an Alcatel ya ilikuwa ya 10,000, and by the time mshahara wangu ilikuwa 10k. So nikampatia hiyo, nikachukua hiyo 10k, nikaingia kwa duka, nikauliza you know, out of that excitement nikauliza hii ni pesa, simu ni pesa ngapi? Wakaniambia hii is you, ilikuwa about 11,000 na kitu. Tukabagain, wakasema haya sasa wanipatie na hiyo 10. So I picked it. Sorry, that comment has been there for long. We need to move to other comments. We need to move to other comments. Nimeona watu wamekuja wengi sana. Hata Lusaria yako hapa. Hey guys. Nilikuwa nimefika hapa kwa Felix. So I bought him a phone, and that was the first time, from that point, that is when my father started even consulting me on things. Zile zina happen nyumbani. Otherwise hakuwa ananiulizanga kitu. Perhaps he was waiting for me to start acting responsible. So father, simu ya father ya kwanza yenye alishika ya kwanza ilikuwa Alcatel. That was in 2002. Was it 2002 or 2003? 2002, I think. How many of you kijana wa jana?
Nikikataa hizi slots watu wanapewa hapa ati leaders wa vijana, Mkiona nakataa, it is I have a reason. I'm not a youth. I'm not a youth. Kenzi Kaenzi. Happy birthday to you. Asante. Elisha Omumulika. Elisha Omumulika is my right hand man. Elisha Omumulika ni mtu yangu kabisa. Huyo sasa ni among very few guys wale wa those people I can easily go and just sit down and have a drink with and not be worried about my drink. In fact, maybe I drink na watu wachache sana, by the way. I don't drink with anyone on my table. Or if there is, then I have to be careful with my drink. But there are some people, when they are there, I do not have to care, because I know that when I stand up to go maybe for a short call or something, they will always look out for me. So Omulika is one of them. Thanks a lot, Omulika. Sorry, I had not picked that up. Thanks a lot, Omulika. One of these fine days, I'll find a reward for your being the brother from another mother. Na Bibia Helen na Bibia, how are you? Asante sana. Happy birthday, mommy. You're doing a great job. This is Baraza Oliver. Oliver, hiyo suti. Uliniomba suti uende harusi hukurudisha bwana. Nirudishie suti yangu wewe. Oliver, I'm joking, I'm kidding. Lucy Terry, asante sana. Happy birthday, Junior. Asante. Lucy is comes from Ranje. She's one of those ladies who have hustled around. The last time I checked, she was a hotelier. Or rather, she was in the hospitality industry. I don't know whether she's still there, but yeah. I hope she got a good job. So Lucy, asante sana. Unanitafuta bana, hii December tutafutane tu. Si ndio? Ikue Lumuli Angie. Thank you very much, Angie. Hao followers wangu, Alafu Raquel Wata. Happy birthday, buddy. Ukiona mtu ananiandikia buddy, ujue hao ni watu yangu, Msingoje niwaambie, hao ni watu yangu tu kabisa. Ni watu tumejuana kwa mbali. David Baraza ni nani? Jua kali. I'm not seeing properly, but David Baraza, asante sana. Fadhili Simiu, asante sana. Edwabs, asante, nashukuru sana. Faith Mercy, kuna time alikuwa official wa Igwe, because jua libalizama aje. But she's one of those guys I see more frequently on social media. She is also an influencer on her own right. Huyu Warumba hapa sasa. Shida ni kwa Arsenal. Angekuwa Gogo Maniu tu. Happy birthday. Hatundi akasa. Hii nilikuwa nini? Yes? Hiyo ndio nimesoma just before this one. So Hatundi akasa, asante sana Hatundi. Mili, thank you very much. Millicent Nyongesa is my kuhu. Yeye yuko mbali sana na hii family ya kwa ng'ombe. Si mnajua hii family ya kwa ng'ombe? Nyinyi mnasikianga kwa ng'ombe kweli? Ako umuhumu tu. Mti yangu sana. Saa sita huyo ni kijana yangu. In fact, I always think that Senator Wakoli Bifoli alininyang'anya kijana unfairly. But I also thought that if he wants to grow, he could grow around someone who's bigger, who has more resources, someone who can call bigger shots than I do. And yeah, Wakoli is just that guy. So I hope that Wakoli is going to place this boy mahali pazuri, kijana grow. Siko tu kijana anabakia tu kijana wa kutembea tu, analipwa saa zile mdosi amejisikia kulipa. Yeah, kuna hizo majobs mingi kijana apewe rundikwe moja alafu sisi wote tutafurahi. And I'm speaking as Edu. I'm not speaking as a representative of Sasita or anything. No. Hiyo ni maoni yangu tu. Simuona tu natoa maoni zangu hapa.
So huyu kijana akijengwa vizuri hata yatajenga wengine. Now this one, Lusaria the live wire. Asante sana Lusaria. Mambo yako, acha kwanza tumalize hii alafu nikupigie simu tuongee. This is a live wire. Mlanguzi Pato. Asante sana Mlanguzi. Andre Macheusi. So guys, if you know those guys who have been when we talk about owners of Bungoma Town, you can never fail to mention the Macheusi family. So ni kijana mkubwa kutoka kwa Macheusi family. Yeye na Shannon. Sijui Shannon ndio Bishop Shannon ndio mkubwa. So huyu ni bro ya Bishop Shannon. I don't know. Maybe one of you could be older than the other, but nafikiria ni Shannon ndio mkubwa. Bishop Bishop ndio mkubwa. Mti yangu sana. Bishop alisimama na mimi sana kwa campaign pia. So watu yangu hao ni watu tumegrow up now. Yeah. Tumegrow up now. And you know, this is a family. By the way, Mzee Macheusi and my uncle Professor Wafula Okumu were tight. It is a big story, by the way. Siku moja tu nitaongelea at the right time. We'll talk about it so that mjuange hizi families in Bungoma zinajuana aje. Unajua watu wanafikirianga tu watu kigrow up Bungoma then you automatically know the other. There are people who don't know the roots of their fathers. You know. Si ndio? Amesema cappuccino on me any day. Aya safi. Wacha ndajipanga. Elfo, Elfo anakuanga wazimu sana. I hope you guys saw there was a day Elfo alitoa picha ingine nimevaa suit ya white na yeye amevaa koti ya cream. Koti ya cream na tumesimama kuna kabuti kalikuwa nyuma yetu hivi, mimi I was on phone. That photo tulipiga tukiwa Kajiado. And just life, the way life is, and that is why, by the way, you guys, you will never see me going deep at social media na post mambo ya relationships za watu. I will not. I've been around to see a lot of stuff. I've seen a lot of stuff mpaka I will only post what my conscience tells me post hii. Lakini conscience yangu inaniambianga kwanza mambo ya relationship ya watu, especially those things that border on their disagreements and nini. Mwanzo hizo vitu disaster. So mimi napendanga tu story tamu kama huyu jamaa vile nilimpeleka huko tukaenda tukakula mbuzi, tulikuwa na kina Verone Koye na kina Anoldinho, my cousins. We went there tukamsindikiza tukaenda kwa hapo kwa Dios. Kwa Dio ama anaitwa Dio. Tukaenda tukaandikishana mkataba fulani. Hiyo mkataba sitawaambia ni ya nini. Sarah Sally, sini. Wait Sarah, I always see your photos. Wewe uko wapi saa hii? Hiyo background zinaonanga huko Kenya. Hebu tuambie mahali huko. Mumesikia sasa Charagua anasema apart from mambo ya kanisa na nini, he also does delivery of building materials. So guys of Bungoma, I'm sure you know that we need to develop each other. Si ndio? Tunasaidiana. Usipogrow ule mtu mwenye unajua uone expect aje wale wenye wanakujua kugrow. Na ndio maana unasikianga sisi tunataka to blame wale wako uongozini, tunataka to grow. But even us in our small positions hatuwezi grow wale tuko na wale wenye wanatutegemea kwa hizi vitu ndogo ndogo. So if you know anyone who if you are looking for building materials, this Charagu is the guy. Jenga yeye sana, yeye na mtu yangu anaitwa Gitonga. Gitonga sijui sasa yako wapi. Anaitwa George Saenyi. George Saenyi ni mtu wa hotels. Amesema ni mtu ya hotels So George, it's better if you explain kidogo inasaidia so that we know what about hotels. But thank you very much for the warm wishes. Happy birthday Edu, because of why you will drink with me this weekend.
Namalwa Chesoli. This Namalwa is an influencer. One day nikiangalia tu nikaenda kwa page yake, then nikaona she has a good following. By the way, she has a good following, and you know, that is how you rate influence. How are you an influencer? I mean, how big are you? It is based on the followers you have. She has a good number of followers, and I beat by followers or page, or you know. And I told you why mimi zangu zinakuanga hapa. They are spread all over the platforms. Na hiyo ilikuwa advised by Facebook kunivuruga. Mwana Facebook ilinifungia WhatsApp iko update yangu ya kwanza. Hiyo ilikuwa na about 8,000 ikafungwa. So nikaanza ingine. So tunapambana tu, but she's one lady I respect so much. She's an MC, yeah, and she also does printing of promotional items. Printing easy. She's the person to look for. In that field, of course, unajua, we are more or less competitors, but on this one, I will tell you guys, whenever you have an opportunity, you have a business to do easy vitu, she's the lady to look for. She's also a good MC. So now ukiangalia, nilikuwa nimesema top 2 nilikuwa nimepatia nani? Nilikuwa nimepatia Edgar na Elfas. Haya sasa weka na Malo. Lakini sasa na Malo ni mtu ya Nairobi. Hii ni mtu ya Nairobi. Ukiona hata vile anavaa, hafai kama mtu ya Pongo. Mtoto ameoga kabisa. Watu ya Nairobi. Nancy na Musasi. Nancy Orie. Thank you very much, Nancy. Yeah. Makeki tundo means jaona mkiniambia mahali zinapatikana. Happy birthday, Yaya. Karos Tuma is my cousin, and yeah, she's one of those ladies. But the old lady, serikali ya Wangamati ilimvuruga sana, ilimutesa sana. Wakamtupa sijui wapi huko Mount Elgon. But she came through. The lady came through. Now when Lusaka came back, akarudishwa sasa ako tu hapo pale tu hapo. Ukienda tu hapo kwa Lusaka tu hapo around tu hapo tu. Siwezi waambia office gani, wengine wenu mtaenda kusumbua so ukienda tu hapo kwa Lusaka mtampata hapo, you know. Yeah. Happy birthday kiongozi. I celebrate your resilience, consistency and hard work, because of why utakunywa na mimi weekend. Chesoli, hiyo nayo nitakuwa hapo. Nitakuja na madam mwenyewe akuja akae hapo a witness. Unajua sasa mimi ni mtoto mdogo, paka nichungwe tu polepole. Nichungwe tu nionyeshe maziwa hii ni mzuri, ndio nakunywa polepole, maisha yanaendelea. So I'll takuja na mama, tukunywe kidogo mjuane, si ndio? Musa Chekai. Musa, long time. Musa, tangu muingie kwa ofisi ya serikali ya Ford Kenya tupatani bana. Musa is one of the right hand men wa Mheshimiwa Speaker Wetangula, and yeah, yeye ni Nairobi dweller. Huko anakujanga tu akisikia campaign ama kama kuna mkutano ya Ford K. I doubt kama unakujanga kutembelea watu wa nyumbani Musa. Watu wanakujanga tu mara moja. Maina John. Wacha nitengeneze ndio niwaambie Maina John ni nani. This guy is in States. Jamaa wetu tu hapa Bungoma tu, hizi areas za Bungoma tu. He comes from these areas Mandizini hapa, Moka hapa, umuhumu tu, ni mtu ya hapa. But he's one guy who is in the US. Now, if there's a few guys I can name, wale wenye wamesimama na ikuwe in terms of appreciating updates na the CSR programs yenye nafanya, away from the contributions. Wacha contributions sasa hizo ni za the general thing, but this is just appreciating. Yani jamaa anakaa tu anaona huyu Edu bana, ametumia bundles zake mingi, he sends me something. You remember there was a time
anaitwaje huyu kijana huyu, this friend of mine, now that I've not remembered him, I'm not going to tell you what he gave me, but when I remember I'll tell you. So he's among those guys who have really supported Ikwe's growth, and I don't take it for granted, John. And one thing I like about John anakujanga nyumbani frequently. By the way, apart from John, maybe na mtu mwingine anakujanga nyumbani frequently na ako ng'ambo ni Chris Masahalia. Chris kwao ni hapo Luyehe, but he has brought amejenga hapa hii barabara kutoka Wings kwenda Bustani. Amejenga hapo, but yeye anafanya kata, and he's one of yeye na John, they are frequently at home kuja kuangalia watu wao namna gani. John, I will normally see you post with your family and stuff. Very impressive, and it's very encouraging indeed. You are such a role model, John, and you're one of the people I always pray that you continue even assisting other people away from Ikwe and its activities. Kuna watu wengine huko nje pia wana run ma CSR zile za kusaidia watu wa huko nyumbani. Some of you people, you only know what happens here through us. So ukipata ile nyingine yenye unaona ya kusaidia, kindly kuwa na mwepesi tu venye huko, na ushikanishe wase wengine pia wa come on board, so that hata nyinyi mko na consortium yenu huko, mkisema mna support an event hapa, tukikuwa tunataka maybe mtoto anataka kwenda shule, anataka maybe kitu kama 70,000, you guys can just say we are 5, we are paying. Nyinyi mnajiweza kuliko sisi tuchange hii 200 yetu hii, but that is just a request, it is not a must. You guys have already helped us enough. Bill wa Mkota, Bill, wewe nitafute kesho kabisa. Asante sana. Camilas John Khisa, nyinyi mnajua John was at one time on Churchill Show's event organization team. Mnamjua jamaa hatari sana, msawa hii mtaa, na alikuwa kwa Churchill yeye na this lady anaitwa Karo Kipsuto. Yes, John and Karo Kipsuto were on Churchill's management. Hao ndo walikuwa wanapangia Churchill mashow na nini. So jamaa mbia ako fit sana. Nashukuru sana bro. Makelki ni sawa tu. Nashukuru. Wewe unajua ni kwa nini nasema ni sawa? Unajua ni kwa nini nasema ni sawa? We had an appointment, you did not show up. Hiyo sasa hiyo tutapeleka kwa mkasa. John Faith, asante sana Joan. Thank you very much. Brenda Shanti ni kazi ni kangu. Kazi ni kangu. Kanasumbua sana lakini ni retu toka nyumbani. Asante sana Brenda. Asante sana bro. Baba Kaden ni mtu anatoka huko Ranje, but amekatalia hii town. Huyu ni wale watu ambao vijana wa hii town, you know, at times when you want things to move, you must know people, right? You must know people. Even us, even me, if I want something to move, I know buttons to press, you know. And that is why I'm just saying that even around here, when you want some things to move, you must know certain guys in certain corners. So huyu jamaa is one of those guys kwa zile kona. Ile kona yenye yako ukifika hapo lazima umtambue. So asante sana Baba Kaden. Nashukuru sana. Nashukuru sana. So guys, I think we have is there any other was a Black Label hakuna bwana. Black Label hakuna. Tutatafutana tu baadaye. Ashanti anasema tukate keki weekend. Weekend, yeah, fine. Weekend is fine.
If you're talking about Siritam, then this is George. I know George. George is an employee of Siritam. He's a very good hotelier. Ni mtu amefanya kazi mob sana. Ameanzia chini, amekuwa waiter hapa Drips, akakuwa waiter huko Zuri. Ilikuwa inaitwaje? Twin Peaks. Alikuwa huko, alikuwa Tao hapa some place, I think ilikuwa wapi, there's some other place alikuwa hapa Tao. So he's a guy who has hustled, he has gone through Silk, he has gone, you know, but that guy is one of those guys who will give you good service. But hey George, if I'm not seeing the picture vizuri, but if it is a George ule wa Siritam, then I can assure you that that guy gives top notch services. Yani as a person, vile tu anakuserve, you know, hata change, you si mtu ati mtavurugana juu ya change, you know. So I would really want to say hizo baraka Mungu alikupatia za kukua honest, za kukua mtu mvumilivu na ma clients. This guy, me, I was telling my friend somewhere that at times when it comes to walevi, ukibishana na mlevi kwa bill, mlevi unajua, I'm talking to waiters and waitresses, ukibishana na mlevi unajua, na ujue tu amejua na umemuonyesha kwa hii bill ni this much, na yeye amebishana amesema hiyo si bill, you know what you do? Kwa sababu ni mtu unajua na ni mtu anapromote, muache aende. Then in the following day mkitafutana, mkimuona mnamwambia bana, wewe jana ulikataa kulipa bill bana. And even you can send even your bosses to talk to that person. Na hivi sasa mtu amekataa, amekwambia hii bill mmeniibia, mmeniongezea vitu zingine, na muona clearly amelewa, na bado unataka kusukumana na yeye. It will end in chaos. In most cases it does. So unakuja polepole alafu unajua kudeal na hii watu. Eva Wangila. Eva, asante sana. Thank you very much for the warm wishes. Guys, so leo nimetembea kwa mzee, nikaona mzee, then nikatoka huko, you know, today mama was not around. So mimi ndio nimekuwa nashughulikia vijana. Nimeenda nikawachukua kutoka shule, tumekuwa tu nao umumu tu tukifanya mrando zetu quietly, and I would want to believe that I did that just to enhance my bond with them, you know, because it is important. Every bash, every birthday bash mufanya, mostly vitu mobo happen away from the house where the kids, the boys are not there. Sahi msichana yuko away, but we normally would happen out of the home rather, and mostly hata nani mama wakati mwingine hata yeye hapatikani. So guys, I wish to tell you this, that today I'm sorry for those guys who were expecting me out there. I was with family. Leo ilikuwa siku ya maboys wangu sasa wa nyumba. Maboys wa nyumba, hiyo ndio ilikuwa siku ya maboys. So maybe next time tutafikiria vile tutafanya mambo. Na wale wenye wameka makeki wamesema Wednesdays, Fridays, nini, hizo zote ziweke tu. So tuta agree, mimi tutakuwa tunapanga, tunasema siku fulani tunakula keki huko, siku fulani tunakula keki huko, tunakula keki huko. Alafu tumalize hii maneno. And therefore I would like to conclude by saying this, not unless kama kuna kitu unataka kusema. Deo, kama singeona comment yako haki ya Mungu wallahi, kesho ningekutafuta hii town. So kama kuna kitu yoyote mnataka ni react to, ama kama kuna question yote, ask any question you want. Any question you want, ask any question you want. I'm willing to respond to any question you want. Of course, question iko too personal. Question personal. You stage.
there's some things I don't want to talk about them on camera, you know. And they say internet never forgets, my friend, you know. So if you're not so careful, you might end up saying things that hata wewe mwenyewe uta regret. So mimi venye najijua, I cannot say stuff fulani. Eh? Asante sana Maina. Maina, nashukuru sana. Those of you trying to call me, just know that my phone is on Dunga, and I did that on purpose kwa sababu wifi yangu ilisha the day before yesterday. So nimekuwa na port kutoka kwa simu. My simu yangu ni postpaid. So kuna bundles ziko hapo karibu 18 GB. So 18 GB hizo na nilikuwa najaribu kuhotspot laptop inakataa. But imekubali for the yellow box. So just to tell you that nilidunga so that nitumie kuhotspot internet kwa yellow box, so that to make this live stream happen. Otherwise hatungekuwa na live stream because nini imezima. Wi-Fi has been suspended. So I need to tafuta pesa. I need to tafuta 6k niwalipe. Mimi nafikirianga tu nawaleteanga hizi vitu bure. I have to pay internet. 6k for the internet hiyo ya yellow box. Ya nini ya that Safaricom thing, 6k a month. Then kuna simu inakujanga between 3 and 4 at times. Kuna time nilipa about 4,200. And then of course kuna nini ingine so kama internet wakati fulani inafikanga ina nini, alafu ikifika mahali inaisha. So ikiisha, if you don't top up, you're in shit. So yeah, we will do that. We will do right that. So guys, mimi kama muna maswali mtaniwache niende. Dewa anasema kuna swali, uliza. Wapi sherehe? Umwamiwa my Florence. Sherehe bado. Atiye. We are here celebrating the birthday bila cake. Safi, nye enjoyini tu. Eda na Butola, happy birthday to you. Thank you. Asante sana Eda. Asante sana. Is your name still Junior? Wedeo wacha mchezo bana. Junior is a name na naitwa na watu wenye walinijua hizo siku. You know, at times I'm out of Bungoma. Nikisikia tu Junior, najua wewe ni mtu alinijua kitambo sana. Wazee wa juzi hawa kina Deo hawa wamejulia tu kwa watu wengine. But Junior is a name I was given by my father when I was born, but it's more or less a nickname. It's more or less a nickname. So leo mimi nikaona father, nikapiga story naye, nikamwachia amarula yake, nikamwambia atulie polepole, agonye polepole tu bila maneno mingi. You know, at times when he feels like he wants to take something, but he doesn't drink much. In fact, to him, he tells you a few thoughts, 2 or so are enough for him. So kama hiyo mzinga moja ya marula anaweza pambana nayo kwa muda ndio amalize. But today I was an alcoholic today. I did not go out for any party. I do not intend to do that before the day ends, and I wanted to keep it that way. I also told you guys that I was also celebrating my mom. My mom passed on 10th of November 2021. Hapo Ranje alikolapsa akagonga kichwa kwa hii slab ya jikoni ya sink. Nigonga kichwa hapo, and by the time we got her at Life Care, she was no more. So I was celebrating her as well.
Nilienda nikafikia ile mti yake nikaishikilia, nikasema mama, bado tuko tuna wewe, we are still looking forward to the angels, wale wenye wanatembea na yeye, watu guard vizuri sana. Unajua hii dunia iko na vitu mingi. Mimi natafuta na wakora wengi, wale wenye nikitaja mtu mwenye anafanya kitu fulani, huyo mkora naona makosa ni yangu. But you know, most times, by the way guys, let me tell you, you look at how I post my stuff, it's normally a screenshot, then I put something. So screenshot inaweza kuwa ni complaint, maybe mtu anasema tuseme for example anaongea about miadarati saying Kandui. So anasema miadarati na kwanga Kandui mahali fulani. Do you know me, I do not know those guys that are mentioned there. Yeah, I don't know. But I always have a feeling that this information is on the ground. Ni ile vitu ina happen. So what I do the screenshot, then I tell the police, investigate and do something. That is my caption. Hiyo caption inakuanga my content. Hiyo ingine inakuanga ni from the public. It is just like anyone kupiga simu kwa radio na aseme tunataka mheshimiwa huku kwetu alituacha, barabara ni mbaya. That is exactly what those screenshots are for. I do not create stories. Those are not my words. They are not it is not my content. The content ya wananchi. And wananchi have decided that they'll be talking to those in office through Ikue, and I'll not let them down. So the other day, one of the guys who have been adversely mentioned, tulikutana naye na they feel like I'm being personal. So this is what I want to tell you guys. I'm not personal na mtu yeyote anamenshoniwa. Hata wacha niwaambie, hata ule mtu mwenye nilikuwa nimesema alitukana mama yangu, atukana mama yangu, na nikasema this one tutamalizana tu vizuri, juu mimi nilikuwa najua whatever I do, whenever I get info on that person, I will unleash it the way it is. I don't do malicious posts, by the way. I do not. Sifanyangi. What I do is nitanyamaza tu. So umenikosea, nitanyamaza. Then I'll wait. I will wait. Hata kama ni miaka 5 nitangoja. Nikipata kitu juu yako, nitadance nayo, utashangaa. But I'll be posting the truth, not lies, not fiction, not vitu za create. I don't do that. So anything I post ni ile vitu zenye watu wamenipostia. Nimeona watu wameleta zaidi. Karotoyo. Thank you very much. Karo ni dada ya David, if I'm not wrong, or cousins. Hawa ni owners wa Nairobi, watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi wamezaliwa Bungoma huko, lakini watu wa Nairobi. Hii ndio timu moja na Maloche Soli na watu yao huko, wote walihamia Nairobi. Wanakujanga tu kutuvuruga December. So December vile imefika hivi, ndio mtatuletea maneno. Msikuje na dasani, kujeni na brand nyingine mpya. Happy birthday my brother, Elgon TV Kenya. This guy is one of the guys who've come from nowhere. The guy came from absolutely nowhere. Sayana Rancho kwa Mount Elgon, ukitaka news za Mount Elgon, this is the guy. The good thing with him is he embraces competition. One time or the other, he has even come live on Ikue Updates. I really appreciate that. I'm looking forward to the day I'll also be showing live in support, in solidarity tu, tukisaidiana juu kuna wale mafollowers wangu wenye pia mimi nataka wamfollow, na pia kwa mafollowers wake wanifollow, na tusaidiane hivyo, unajua tutajengana hivyo. I really appreciate my brother. I share my birthday at you share your birthday Winideo. You share your birthday with Mudavadi and Senator Osotsi. And by the way, let me tell you something about Senator Osotsi. Sijui nini, Osotsi has come to 2 of my events za Ikue. The very first one ilikuwa ya nini? Ya kuchangia Mika Wanyenje mitambo. Ile tulifanyia the Duke. He came. And the second one ilikuwa pia bado the Duke too. Pia alikuja. And kumbe ni kuzaliwa siku moja ndio nafanya. Now I know, I look for him. Jerry Sakong. Jerry Sakong ni kijana mtaa. Rafiki yangu sana, one of the close friends I have.
Happy birthday bro. We should have you should have chapa kakitu. Tutachapa siku moja. Fivefold Richie. Majamaa nyinyi mnajua Richie kweli? Now Richie is started na venye Mungu anabarikingi watu majamaa. Venye Mungu anabarikingi watu. Alianza chini kabisa. People would say things about him. I used to hear so much about Richie. I used to hear so much about this guy. And let me tell you, the way God works His miracles, human beings will never understand. Just like I do not understand that now He's kwa hii church yenye iko hapa Kiwanja Ndege. Hiyo church yake I can't get the name. I'm sorry my brother. I'm not good at kushika hizo majina. But that church saa hii alipelekwa transfer kwa branch ya Nairobi. Yeye ndio mdosi huko. Wale wenye walikuwa wanaongea hapa chini bado wanaongea. I'm sure bado wanaongea tu. The guy has grown. Guys grown. Nyinyi mnaonanga siku hizi Dr. Debra. Dr. Debra siku hizi mnaona anaandika quotes za quotes zimeenda shule. School of school group of schools. It is because these guys were focused. Watu walijua kitu wanataka. Una stay focused kwa hiyo line. Watu wanaongea huku na huku na huku na huku, lakini wewe unajua tu ni hapa tu. Hii barabara yangu inafaa ikwe tu hapa. Na unaomba Mungu wako, unamwambia Mungu nifungulie njia. Inafunguliwa mahali kufaa kufunguliwa. Mahali watu walikuwa wameweka vikingi hivi. Sijui huyu ni nani, sijui anafanyanga nini. Alipenya. You do not take such guys for granted. So guys, Richie, but for our friendship, me, I think I'm one guy who's very happy. And I was talking to daughter one day, and I was just encouraging her that some of these things, by the way, ni kama talent, God given. Unaona, hata watu wakupige mawe aje wafanye nini, utasonga tu. Ikue by the way, nilisemwa vitu zote. But surprisingly, kwanza wale walikuwa wananiongea mbaya sana, sasa ndio marafiki zangu wakubwa. Sasa ndio marafiki zangu wakubwa, and what the good thing with me is I forget and I move on. But mimi si mtu wa kubeba grudge. Mimi hata ule enemy wangu mkubwa kabisa, tutakutana tu kesho ine, tutasalimiana na tutacheka. That is me. Sijuangi ku hold grudge. I can wait when someone amenikosea. I can sit and wait for something to come in between, and especially those ones who push me to the wall. But I am this person who naturally do not hold grudges. Wale wananikosea wale kuja tu tunaongea. So Richie umejaribu bana. Mungu akubariki bana. Endelea tu hivyo hivyo. But now one thing I want to ask you, tusaidie huku nyumbani. I don't know how in that position you can help us apart from prayers, which is the biggest thing by the way you can do, praying for us. But kindly nacha vijana wengine hapa pia waamke waanze kuhubiri nini, you know. I know you've nurtured a lot, so many kwa hiyo kanisa, but now still they need your helping hand. They are your big helping hand. They need that big helping hand. Saidia vijana. Sisi tunataka tuone tu watu wakitembea hapa. Very soon you should be the father of bishops and pastors around here. Me, I hear there's this person mnaitanga baba, sijui mnamuita baba. Huyo wenu wa kanisa yenu hiyo. It is because he has earned it. He has grown people, hata nyinyi wenyewe labda amewagrow. So pia nyinyi mnajua kitu ya kufanya. Chukua mtu hapa chini, chukua vijana hapa chini, amusha. Panda nao paka hapo juu. And we will preach the test. Sisi ndio tutakuwa tunaongea testimony yako. Tutakuwa tunasema huyu jamaa we saw it, and the more we talk about it, we will be speaking blessings on you. Sema amen. Deo, sema amen. He's a national pastor. ECG kanisa noma sana.
Mti yangu Abraham Wanyonyi. Abraham, niliona picha yako leo. Uko Laikipia? Yes, you're in Laikipia. Now, uko Laikipia, sijui utaniletea ni. Tafuta tu kitu ya kuniletea. Ama hiyo show ya Masai or anything, just find something to bring me. Abraham is a big shot when it comes to NGOs. He's one of those guys who've been running. Alikuwa na run Save the Children hapa, and he was also one of those guys wale walitusaidia sana Red Cross. And yeah, he's passionate about CSR na kusaidia tu wananchi in general. He's one of my close friends, and he's also mtu ya siasa. Hapo kwa DAP alikuwa hapo juu. So Abraham, thank you very much my brother. Wewe ni mtu wa nguvu kabisa. Wewe ni mtu wa nguvu kabisa. Hiyo kanisa inaitwa ya Richi inaitwa Enlightened Christian Gathering. Nahurenya ni my brains wa Fort Kenya. And when I talk about brains, I'm talking about brains. You know, Nahurenya, this is one person amuta mpata akipiga kelele. In fact, if you get him where the people are making noise, if he's there, he might be the only person who is silent. He doesn't make noise. So ilikuwa kupatia kitu kwa hii county, sijui alilala aje. Mimi naona watu wanafanya hapa vitu tu hapa. Vitu za ajabu. Lakini God's time is the best, right? Unajua leo nimekuwa empowered, nimekuwa encouraged. Niko na Apostle Francis ako live hapa. Niko na Apostle Pastor Richie ako hapa. Niko encouraged. Naweza hata kuanza kuongea in tongues, by the way. Who day wanacheza tuna mimi. Faith Mwangi, happy birthday. Asante sana Faith. Thank you. Amina. Guys, we can't talk forever. We can't talk forever. I think tunaweza end hii. Tunaweza end hii live stream hapa, because Ligale, asante sana bwana, asante sana Ligale. I'm of the opinion that we end this here. We can have a conversation another day. Nilikuwa nataka moving forward ati nani anajipanga Deo, nani anajipanga nani anajipanga 2027? Wolfram ni mti yangu sana. Wolfram, by the way, you used to be mti yangu wa kusaidia kwa CSR. Siku hizi uliingia mitini, sijui kwa nini. You are very key when it came to cases, programs na nini. I only pray that you come back and tusaidiane kusukuma hizo agenda. There are so many other forums I know. You can't be fulfilling the wishes of those who create those forums za ku help hapa na pale, but kumbuka roots zako mti yangu. Kumbuka roots. Kumbuka roots. Nani Dewa anasema ati Nahurenya anajipanga 2027. By the way, this Nahurenya is a sharp guy. He's a lawyer. Sijui kama amemaliza hiyo makosa. Unajua malawyer wanakuwa na stage tofauti za kufanya vitu. Sijui kama amefika hiyo part ya kupractice, but yeah, I know he has done his bit, and he really participated in Fort Kenya's success kwa hii election imepita. That one I know, and I remember even when ile wakati kulikuwa na dispute za Fort Kenya hizi, he was the one who was, I think, chairing the meetings. I think he was the one who was chairing those disputes.
wakati wenye kina Swini Khayanga walienda kwa kupiga mameza. Anyway, and as I told you, Nakhurenya is a quiet person. Amazingly all. What, I don't know which word to use. Quiet. So you can come and bang tables, he's just looking at you like this. Corinne Kazembeli. Birthday boy nakuona. Corinne when September baby pia. September baby. You had asked me whether we can do a September baby thing, but uchumi ni mbaya, watu wanalipa taxes. Majamaa wanalipa taxes. So sasa hata ukiambia mzee tutoe hata kila mtu tao mbili hakuna mtu anataka kutoa your taxes. But then again, the reason why I shied away from bashes is I'm also trying to put up something. So my energies na nini zinafaa ziko huko. Zinafaa ziko hapo. So hatutaki tukue na divided attention on these projects. Yeah, so nataka nikue tu hapo. Pale. Abraham nisikia anataka kusimama mahali ukupande, sijui ni upande ya bomola huko. Sijui kama anataka kusimama ni ukweli ama ni yeye mwenyewe atatuambia. Deo watu lazima wakuogope. Ikuwe hapana wasio. Lazima watu wakuogope. You know, the thing people forget something. And this is why I also blame Governor Lusaka. He knows very well that you also supported him. Why he allows these people to play around with you into inafaa wachane na ulimsupport. In fact, I am aware that even my agents pia walisaidia Lusaka's walikuwa naangalia Lusaka kura. I'm aware because because vile Jubilee walitumistreat Jubilee walitumistreat, they underfunded us as opposed to what they had promised. So when I was looking out for agents, we actually just got agents wale when you were doing it more or less for charity. Yeah, it was more or less for charity. Pesa tuliwalipa ilikuwa pesa kidogo tu. Although I look at the records, I noticed that even we paid better than Ford Kenya as a party. Mimi nililipa vizuri kuliko watu wenye walipita, hata ma MCAs hao wenye walipita hao. Wengi wao hawakulipa vile mimi nililipa. And still bado niko na deni ya watu. You understand? So when people, my agents wenye they walikuwa nasimamia, and most of them they only let on board, wali chunga kura za Lusaka. And I can even start by mentioning people like Abigail mpaka sasa hivi ongea mbaya juu ya Lusaka, na Lusaka hajampatia kitu. So you wonder even hata anamsupport kwa nini? Hajampatia kitu. You die for a leader, na huyo leader akiingia afadhali uko tu hapo katikati, you support vitu kiingiana imeingiana, isipoingiana but at times you can put your head, your chest, your everything huko, then you discover nothing is coming through. So those are some of the people I'm looking forward to Lusaka to employ one way or the other, awatafutie employment. Walikuwa ni watu yake, si watu waedu, kwani just because they are my friends they become enemies kwa Lusaka. No. That one I must say it, and na muende mkijua kwa yeyote who goes to tell Lusaka at so and so is your enemy because anashikana na Edu. Me and Lusaka we sit, we meet, we talk. Nyinyi mnafikiria ati sikaangi na yatu ongeangi. We talk. We talk. So it is important for people to understand that. So wale wanachomea watu wale wanashet na iko shauri yenu. Jusikieni itafika. Itadeal na nyinyi sawa sawa. Ati
Sunday ni siku yangu. Uchumi is bad ita. Uchumi ni mbaya. Then we come to this. Corina anasema nini? Hata mimi naogopa kijana anaitwa Deo. Ewe. Allah. Huyu ni Evelyn, the Chief Officer, Public Administration, and the Acting Chief Officer wa Roads. If I'm not wrong, that should be the person, right? Sioni picha yake vizuri. Sioni picha yako vizuri, Evelyn. You know, hii picha ndio inani advise ni nani ame comment nini. But I think it's welfare officer wa KC, huyo Evelyn. Evelyn did a lot. She was the one behind ile program ilikuwa inaitwa Adopt a Desk, KC Adopt a Desk, which we gave out desks to schools, 5 schools spread throughout the county, 50 desks each. Na hiyo event, the climax ilikuwa an event at Kisuluni, huko ndo tulipeania hizo desks. And the guest of honor was none other than Ambassador Amina Mohamed. Ambassador Amina Mohamed was then the CS for education. Alikuja ndiye alikuwa guest of honor wa KC Kandui constituents WhatsApp group. So when I tell you that group has done over 3 million worth of CSRs, screen michezo, tumesomesha watoto, tumefanya nini zote hizo. We had even at one time we partnered with Mama County, tukapatia watoto wengine ma checks hapo zile zimetoka kwa ofisi yake through us. So sisi KC forum daily vet members wanaleta majina, tuna vet, tunatuma the welfare committee nenda natembea kwa hizo maboma, just the way county inafanyanga vetting yao hiyo. But sasa yetu ilikuwa bipartisan, yetu ilikuwa ya kuitisha chai, yetu ilikuwa ina ya kuitisha sijui ati lazima unipatie kitu ndio upite kwa ile pana. Because kila mtu kwa hiyo group amejitolea kusupport CSR programs za hiyo group. And even guys would go into their pockets. Hata watu wa welfare wakati most times walikuwa wanatumia pesa yao kutembea. Wamechanga kwa course na bado wanatumia pesa yao kutembea kwenda kufanya verification. So and that was under the leadership of this one Evelyn. Evelyn, asante sana. You're one of those people I tend to think are a blessing around Lusaka. And I hope that he listens to you. Hata kama akona contrary opinion, anakuwa anakusikiza tu. Because you for those of you who have talked to Evelyn, you know how sober she is. She's very Evelyn has a mangi tu kitu. And she never promise what she can deliver. In fact, ukienda kuongea na Evelyn, ukisikia anaanza kuongea about procedures na nini. In other words, anakuambia hiki kitu ni ngumu. She doesn't want to annoy, but she also don't want to give you hope. So, atakuweka katikati, but give you scenarios on both sides. So it's upon you to decide which side you want to take. You want to wait? Yes. You want to go? You know. I like your boldness. I like your fairness, and yeah. Much more I value our friendship. Asante sana Evelyn. Asante sana. Wolfram, I hear you for coming back kwa ground. I advocated so much for mental health, especially in Bungoma. Oh, sorry. Let us read together. Especially in Bungoma County until some quarters thought natafuta kazi kwa county. Something I was doing voluntarily. So you can come back. We can pull together. We are looking forward to do a medical camp in December. A major thing. You know, ukisikia nikisema major unajua kitu namaanisha You can have a feeling of how major is. So we are going to do that because we want to actually
give back to the community in a big way. Already the leadership ya county government is willing to partner. So unajua kwanza serikali ikikuwa tu part of it, already it is success yake ishaanza kuonekana, because now the individual organizations or other private entities would find it easy to come on board. Government tunakuanga tu inatanga issues, kwa sababu unajua wakati mwingine you want to do a program, government inaona huyu tunajenga edu, badala wafikiria about what actually the ideas that are behind that program, you know, what are the benefits to the people, what are the benefits. Like you see the other day, I don't know whether you've seen, I've been marketing the eye clinic ya Naitiri. Chemosit, Dr. Chemosit, the eye specialist, saw what we were doing with the Mama Topista, and akani approach, akaniuliza niaje bana, nyinyi mnasahau kwa hata pia sisi Bungoma district tuko na hizo facilities. So me, I was like, okay, first, number one, I did not know that that the cataracts thing could be handled there. Kumbe there are facilities huko. So I told him that since I gave my word to Samaritan that I'm going to market them, and then they also gave their word, which as of at now we wanted to stick to our word. But I thought it's also good to tell the public that our government hospital has got these facilities and is giving these services, you know. So if I get an opportunity to market my guy Samaritan, I will. If I get an opportunity to market Chemosit and the county government, I will. And that is why I marketed the Chemosit na hiyo function ya Naitiri. Nili market sana, and I'm grateful. I'll be giving out numbers kwa sababu si imeisha leo. I'm hoping that we will have a conversation maybe tomorrow na daktari aniambie what actually were achieved there, and how dire is the issue of cataracts. Sababu watu wengine wanakuwa tu vipofu huku nje, by the way, and we literally imagine that it is untreatable. We can't treat. So mnaacha tu mtu anakaa kipofu. Mama Topista alikuwa kipofu for 2 years. 2 years. Bwana yake akaanza tu kulewa tu nje. But even at the time when we were handling her, people imagined that the husband had abandoned her. No, the husband would leave in the morning, anaenda kukunywa, anakuja jioni kulala. Hajui hata huyo mama anakula aje. So well wishers ndio walikuwa wanalisha huyo mama. And more so the mkasa wa hiyo area, Mama Roselinda, Roselinda, it's a Rose. Huyo mama ndiye alikuwa anamshughulikia. So we need to educate our people on some of these things so that ikue rahisi kunini. Melvi, asante sana. Thank you very much. Deo naitwa kijana ya ikue. Okay. Safi. No, Deo, I beg to differ. Rusaka ako crack with Rusaka, what he did alipeana to notice. And basically, if you ask me, he was just playing politics. Kwa sababu wanasiasa wako hapo. You saw even those guys how they waliruka senator. The very MCA mwenye alisema hii mikutano ya usiku hatutaki is the same MCA mwenye alikuwa amefurahi akiambia senator that watakuwa na mkutano na board hapo mnajui the following day. You know, these are the same people who said that madawa vitu zinaletwa ni macondoms juu na nini, when every time drugs zinakuja these guys are ever there. Wanafika hapo unapata wamepiga masuti zao na matai, wanaangalia nini, wanafurahi, wana smile at the camera, wakimaliza wanasema we thank the governor for bringing drugs nini. Wanatoka hapa waji drugs zimekuja ndio waende waongea ati ni condoms zimeletwa. Those guys were playing with us, and you saw in my post I chose to take on them. Tell them bana, you guys, you must shape up. You can't be telling us that you're going there, mnasimama hapo mnapewa allowance, mnaenda alafu mnakuja mnatuambia ati zilikuwa condoms.
Eh? And by the way, to be honest, let me ask you, hata kama ni wewe Deo, hata kama hutaki kufanyia kazi county, unaweza pewa kazi alafu uende ubadala kuleta madrugs zenye zinasaidia watu ulete condoms. There are consequences to these things. So it was not in good faith, and I mean I like it that at least waligundua na wakachange. So wakaacha senator mataani, unaona? So now they don't want senator kupiga maraundi usiku kufanya hizo impromptu visits. I do not support them entirely per se, but if that is what it takes kuamsha watu, I want to see senator akitembea town usiku aangalie mambo ya lights. Atembee tu usiku, hata labda hata gari yake ipigwe mawe tu hapa ama aibiwe tu. Ndio sasa tujue kweli yeye anafanya impromptu visits. Because there are some places in town you can't even uwezi atafika. Hata gari uwezi simamisha sekunde mbili ama tuseme dakika mbili. Wakora watakuwa wamekufikia. Akuja atembee hii moka usiku na hiyo giza. Ama atatoke tu hapa kwa ng'ombe hapa afike pale Lady Island. We want this county to grow. Na grow to the better, you know. Nimeanza siasa. Na wewe ndio umeleta hii siasa. Na mimi nilikuwa tu mambo ya birthday, naongea tu mambo ya birthday. Wewe umeanza kuniletea hapa siasa hapa. Oscar Bishop, asante sana. Ndio wewe. Yeah. Guys, hey, it's midnight. It's actually on 22nd. So today kuna nini inafaa ifanyike? Oh, there's something that was going on. I need to make a phone call somewhere. So guys, before I sleep, I need to make a phone call. I think it's my birthday measure. Say I am 11 minutes older. Assuming I was born or 12 rather. Assuming I was born at 11:59. I mean nilizaliwa saa 6 mchana. Mimi mtu nilizaliwa mchana leo. So guys, thank you very much for joining. Leo nimeshikanisha wase wa YouTube. Naona hapa kuna YouTube, nimeshikanisha wase wa Facebook pages, and yeah, I also just want to see the traffic. Nataka kuona ni gani ilikuwa na traffic mingi, so that we also work on on future plans on how which one to improve where. Yani nikikwambia kuwa this is the third arm of Bungoma County government. It is kwa sababu saa hii nikitaka kushare information, wakinifungia Facebook, information itaenda through WhatsApp. Wakifunga WhatsApp itaenda through Telegram. Wakifunga huko itaenda through Twitter. Kuna YouTube. So I am all over, and ikue by extension it is all over, and that is why I like it that those entities zinasaidia ku disseminate information iende viral. We are a brand because of that. Tukitoa info inaenda ikiendanga. Guys, thank you very much for your warm wishes. Kama kawaida mimi ndio ule msee Edu. Ukipenda uniite ikue. Nawapenda sana. I appreciate your following, and I do not take it for granted, and that is why every day we try to at least bring something that is worth your time. It is worth your following and your allegiance. Some of you, you've taken Ikwe to be your entity, like you own it, like it is something that you want to see grow, you know, that you know if without Ikwe. In fact, I normally read some posts. Unapata mtu ameandika kitu kwa group fulani, alafu mtu anakuja na itaga anaandika hapo has Edu known about
has he posted about it? So until I post, there are some people who believe that thing might it ultimately never happened. So that is the brand we're building. Yeah, that is what we're building. We're building trust. We want our followers to know that we do not just wake up and post. Mimi kitambo nipate kitu nitakuwa nimeuliza kuna huko. Zile zinanisumbua kidogo ni zile zinatokanga kwa ministry that sijui treasury huko juu, sijui nini. My networks niko nazo, they are not as prompt in response. You see, for example, if I get something yenye nafaa kupost yenye mtu amenipostia kitu, there are people I can ask for kuniambia if it's authentic. The problem is those people take time to respond. So at times I end up posting stuff, then napata hiyo kitu nimepost maybe si legit. You understand? Especially za huko juu, lakini za hapa kwa ground, mimi ndio ule msee. Mimi ndio ule msee. I posting kitu tu ati for the sake of posting. So wale wanafikiria ndio na kuanga matijui mama malicious mara no. I am not malicious. And most times by that as juange watu wenye zimeandikwa about wanataja mtu mimi simjui. So it is not about the person, it's about the content. Kama hiyo we are talking about nyumba 10 kuharass watu, you know, I mean, do I really need to go there and find them with the cuffs ndio nijua walikuwa nazo? Hapana, si mtu ameniandikia wewe nyumba 10 walikuwa hapo wakashika watu na walikuwa na pingu. Kindly look at it. Mimi nikichukua screenshot alafu ni post niseme DCI and OCS, who gives these people the powers to carry around to carry handcuffs? Then somebody anaanza kusema unaniona, then the following day kunakuwa na security meeting, wanaitwa all the police bosses are there plus the nyumba 10 wanaitwa, wanaanza kuambiwa msianze kumwachi mambo ya kutembea na pingu. Tukupe na kwanga ni tena ni mpango tu, makarao wanapanga wanasema tembea nayo kwa sababu makarao hawataki kuwaona wana arrest. So it looks like the nyumba 10 because they assume nyumba 10 ndio kwa ground wanajuana na hao watu, unaona. But it is wrong. It is wrong that nyumba 10 wana arrest watu wanatumia pingu. It is wrong. So some nyumba 10 have taken it personal na mimi. You know, they want to victimize people around me. They know they can't victimize me. They are nyumba 10 hawezi ni victimize. Ngumu sumu ya mbwa. Hiyo ni ngumu. So what they can do is they look for people around me. They want to victimize them. And the problem is when you go there and you tag my name, then it loses the whole meaning. Usitake mtu kwa sababu ana associate na Ikwekwe hapana. Kiasi ukitaka mtu kwa sababu ana associate na Ikwekwe, then technically what you're telling me is come after me. And I will, because mimi ni mtu nikiambia tu watu nipatie information on this guy, they will give information on you guys. Na hiyo ndio kitu I try to avoid, because now that one will be taking me to the line where me and you are getting personal. You know, you guys just do your work, but mnakosea, msipige watu, msipige vijana kwa sababu mko na uwezo wa kuwapiga. Hapana, vijana washike tu, kama wamekosa washike, wapeleke huko ndani, waende wafuate mfuate procedures za kuwa prosecute na vitu kama hizo. You know, kama kijana ni mwizi, si hata kusema ati si mwizi. Hapana, kama ni mwizi ni mwizi. Kama ni mtu anatembea na bunduki anaua watu, deal with that person. But don't go in villages kupiga mama wa Chang'aa sijui nini, hapana. Some of these leaders hata makarao hawa si watu vijana wadogo sana. Hawa watu some of them wamegrow out of kuuza hiyo pombe. So at times you handle things with a lot of leniency, with a humanitarian face. Kuna some makosa ile yenye uwezi amka tunapiga mtu, you know. Mtu anauza Chang'aa, huyo ni mtu amekosa kitu kingine ya kufanya. Amekosa kitu kingine ya kufanya. Na kwanza these small scale ones, wacha wale wanauzanga matangi magunia mpaka zinabebwa na magari. Hapana, these ones who sell small scale yenye anauza kwa siku, hata si siku, kwa wiki maybe yako na ameunda kitu kama Chang'aa lita 5 ama lita 20. It is wrong. Sorry, it is wrong, yes. But such a person huwezi handle ni kama ule tag mwenye anajulikana na uwanga watu, you know. Mkifika hapo mnaambia mama wewe tembea polepole tu. Kama mko na gari mnamsaidia hata kuingia, ama kama wewe
conversation. Let's have a conversation today rather. Tukiwa na conversation leo. That should be our last comment. Colin, good night. Tupatane. I hope kesho unakuwa na time. Tunaweza tena chat kidogo. Tutafika mahali tutaimake ikuwe weekly, ikuwe daily. So that every evening we have a conversation. Tunajua nini hali. Tunaambiana nini happen wapi. Then also you guys, you should be coming up with updates. Kuna videos na happen around you. Just be telling me. Kwa jamaa, thank you.